හරි පුතේ. ක්ලියර්ලි ඇහෙනව නේද කට්ටියට? right. අපි පටන් ගමු. right. අද මම මෙහෙම පටන් ගත්තා white board එකේ වැඩ නෙමෙයි තියෙන්නේ හොඳේ. මුලින්ම රෑ 10 ගාන නැතම හැදලා මේ පුතලා හම්බෙන්න පළවෙනි පාරනේ. ඒ හින්දා good evening කියලා පටන් ගන්නම්. අපි අද්දි තමයි good night කියනවා. දැන් මම good night කියන්නේ නැහැ. right. start එකක් විදිහට ගත්තොත් මගේ පුතේ මෙහෙම. අපි මේ වෙද්දී spoken class එක general english එකත් එක්ක parallel තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ general english පෙර පුතාලට spoken වෙන්නත් පුළුවන්. ඕන අය දෙකෙන් එකට එන්නත් පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. spoken එකේ පුතේ ගොඩක්ම theory කොටස් වලට වඩා අවධානය මම දීලා තියෙන්නේ writing ලියන ඒවට වඩා speaking වලට. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන්න ඕනේ english. කතා කරන්නේ නැතුව මේක හැදෙන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ නැතුව මේක හරියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ගොඩක්ම අවධානය දීලා තියෙන ස්පෝකන් වලට. ස්පෝකන් වලදී අපි ගිය බ්‍රහස්පතින්දා රෙජිස්ටර් හිටපු පුතාලගේ අපි ලස්සන ඒ වෙලාවේ මාතෘකා සෙට් එකක් දීලා ඒගොල්ලෝ කතා කරා ලස්සනට. සහ අදත් යන්නේ ඒ වගේ වැඩක් තමයි. අද මුලින් listening part එකක් යනවා. ඊට පස්සේ අර වගේ ස්පෝකන් part එකකට යමු අපි. seminar එකක් වුණාට listening part එකකට ගිහින් ස්පෝකන් එකට යමු. හරි. මෙතන ඇති අපේ මෙහෙම අද මුලින්ම මාව දකින්න එහෙම නැත්නම් අද මුලින්ම සෙමිනාර් එකකට ආපු මගේ පුතාලා මට පොඩ්ඩක් හොස්ට් එකට දාන්න සර් මම අද මුලින්ම තමයි ආවේ කියලා. අනිත් අය අපේ මුලින් ඉඳන් හිටපු අයනේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කෝස් එක මුලින් ඉඳන් කරපු අය. මේකේ අනිවාර්ය පුතේ කෝස් එකක් විදියට ඕනනම් මගේ පුතාට කෝස් එකක් විදියට සම්පූර්ණ කරලා සාතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් විදියට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ස්පෝකන් ක්ලාස් එකක් විදියට කන්ටිනියු කරන්නත් පුළුවන්. හරි. කෝස් එකේ අයට ඉස්සරහට ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එක එනවා මේ මාසේ අන්තිම හෝ ඊළඟ මාසේ මුල. ඒගොල්ලන්ට දැන් ජූලි වල පටන් ගත්තා මම කියන්නේ. ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් හරියට 4 months course එක කම්ප්ලීට් කරපු අයට ඒගොල්ලන්ට මේ පාර එක්සෑම් එක තියලා නොවැම්බර් මොන සතිය වගේ සර්ටිෆිකේට් එක ඉෂුව කරනවා. ඒවැ එක්සෑම්ස් කතන්දර ටික මම කියන්නම්. අපේ ස්පෝකන් එකේ වෙන වැඩ පිළිවෙලක් ඒකත් එක්කම යනවා. හරිද? right. අපි ගිය සතියේ විවිධ topics අරන් කතා කළා. අද අපි මුලින් මගේ පුතාලට මම හිතන්නේ කලින් group වලට දාලා තියෙන listening part එක. ඒ listening part එකේකුත් කරමු. මුලින් අපි සාමාන්‍ය විදිහට වෙනදා වගේ කතා කරන්න යනවා. අද අලුතෙන්ම ආපු මගේ පුතාලා මට chat එකේ දාන්න මම ඒගොල්ලන්ට ability එක අනුව හැකියාව දෙන්නම්. හැකියාව අනුව මම chance එක දෙන්නම්. අනිත් අය අපි සාමාන්‍ය spoken code ටික කරන් ඒ ටික කරයි යා. ඕගොල්ලන්ගේ theory set එක course එකේ යන අය ඒගොල්ලන්ව වෙනම කවර් කරනවාද? දැන් මේ ටික ගිහිල්ලා. හරි. right. spoken එකේ නෑනේ. එහෙනම් spoken එකට මම දැන් මෙතෙන්ට එන්නම් මේක පොඩ්ඩක් off කරලා මූලික දෙයක් කියන්න තමයි මම විශේෂයෙන් මෙතන ගත්තේ. හරි. right. එහෙනම් පටන් ගමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳයි සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරනවා අර කලින් තිබ්බ චක්‍රිතරම නැතුව අන්න එහෙම කතා කරගෙන යන්න. හරි. අපි පටන් ගමු.
හරි පුතේ. දැන් මම පේනව නේද? Right. So good evening everyone. Today මට මතක විදිහට අපි ගිය සතියේ පුතාලට සාමාන්‍ය ගවර්න්මන්ට් ටොපික්ස් ටිකක් දීලා ඒක අනුව තමයි කතා කරගෙන ගියේ නේ. Right. අද අපි යමු ඒ වගේ වැඩකට. Right. Let's start like that. මෙතන ඉන්න ගොඩක් පුතාලා මම උට සිරිපා එලවලා නේද? So I'm going to start talking about yes අපි හරි thank you පුතේ කැමති ටොපික් එකකට කතා කරලා හරි අද මෙන්න මෙහෙම එකක් මම කිව්වොත් එහෙම මේක එක එක්කෙනාගේ views එක එකයි හොතේ ඒක කැමති point එකකට ඔයගොල්ලන්ට හදාගෙන කතා කරන්න පුළුවන් so අපි topic wise එක මම එකපාරට මොකක් හරි topic එකක් දෙන්නම් ඒක ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන අදහස අන්විට කරලා කියන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් බය වෙන්න එපා හදා ගන්න පුළුවන් මේ පොඩි මාතෘකා දෙන්නේ කතා කරමු අර එදා වගේ පළවෙනි chance එක ගන්න එහෙමයි කරා යන්න හරි okay so in the last time we have met we talked about various topics as I can remember someone is talk about their life experiences the other one is talk about talk about various topics such as education and so on so I also think today it will be better for you because you are now just enrolled into A levels you are not go to school by now but as I can be informed some schools are started to teach their O-level students for the A-levels. For an example, Mahindra Rajapaksa College is also doing that. I don't know about the other schools. I think the other schools are waiting for the results and how the students are moving and that's how it goes. Whatever it is, my point is this. You know, we are in Sri Lanka, we have free education, including myself. You all, I think, are going to government schools and you chase your dreams. So my point is, do you think this is fair? This is fair means this. Some students study well and got selected to universities and someday they migrate to another country and work there and settle there. So my point is, according to you, it can be vary to someone. According to you, what is your opinion? Do you agree with that or do you disagree with that? It can be you have seen if we study in Sri Lanka, we should be there and serve. Whatever your point is, you can just talk. I just ask your opinion. It can be vary from a person to a person. Translate එකක් ඉදිරි ගියොත් මෙහෙම. ලංකාවේ තියෙන නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. එතකොට ගොඩක් අය A levels වෙනකන් එහෙම ඉගෙනගෙන සමහර ඩිග්‍රීස් ලංකාවේ ඩිග්‍රීස් අරගෙන සමහරලාට පිටරටවල වලට ගිහිල්ලා ඒවා වැඩ කරලා ඒවා ස්ථාවර වෙලා ඉන්නවා ලංකාවට සාමාන්‍යයෙන් නැහැ. ඔයාලගේ පොයින්ට් එක අනුව ඔයාලා හිතන විදිය අනුව මේකේ හරි වැරදි කියලා එකක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කැමති පොයින්ට් එකක් කැමති එකක් සාධාරණීකරණය කරලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින් chance එක ගන්න ඕනද?
අනිත් එක්කෙනෙක් කිව්වට පස්සේ අයියෝ මම මේකට කියන්නේ හිටියේ කියලා එහෙම කියන්න බෑ. ඒක ඔයාට අනුව ඔයා කොහොමද දකින්නේ? මේක හොඳද නරකද? හොඳ නම් මොනවද ඒකේ තියෙන හොඳ, නරක නම් මොනවද ඒකේ තියෙන නරක? අන්න එහෙම කියන්න ඕනේ. කලින් කියපු එක්කෙනෙක් කියපක ඉස්සරහට ඇදලා යන්න පුළුවන් තමන්ගේ අදහසක් කියලා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So it's up to you now. ඔන්න නම් මම chance එක දෙනවා. කැමති විදිහට. Is it fair or is it fun? Unfair? Whatever it is, you can start. මොකද පුතේ අර දැන් මම ගිය සතියේ තමයි මේ ගොඩක්ම අත්දැක්කේ. කලින් ප්‍රෙපෙයාර් වෙලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවට වඩා ඒ වෙලාවේ ඉන්ස්ටන්ට් වෙන අදහස ඔයාලට කියා ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එදාට තමයි ඔයා දිනුනේ. Okay, so we can start now. Whatever you say, it's your opinion. There's no corrections or no restrictions. You can say whatever it is. Okay, it's up to you now. Come on, take any chance in that. Unmute කරන්න chance එක දීලා තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙක් අරන් ගියද හැයි. Okay, නැත්නම් වෙනද කතා කරන සෙට් එකකින්. Yes, Navindu. You can start. So, it is unfair because of migration. Government spend lot of money for their students' education. Because of migration, the cost of education is become a waste. As this the eventually government must import foreign manpowers. They lost their local manpower. සුපිරි. ඔන්නම කතා කරන්න තියෙනවා. රජයක් විසින් ගොඩක් මුදල් වියදම් කරනවා මේකට ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයට. ඒකින්ද ඒ කියන්නේ එයාගේ පැත්තෙන් යනවා අසාධාරණයි. ඔන්නම කතා කරන්නේ නිකන් හරියට මේ සුද්ධෝ වගේ ඇක්සන්ට් එකක් නෝන්නේ නැහැ. ඔන්නම තමන්ගේ අදහස කියන්න කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. නියමයි නයිද? So තව කවුද ඉන්නේ? කැමති එක්කෙනෙක්ට ඕන තරම් අදහස් කියන්න පුළුවන් මේකට. අර කියපු එකට මැච් කර දැන් නවිදු කියපු එකටම සමාත් එකක වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකයි අදහස. මෙන්න මේක තව කියපු එක තව චුට්ටක් විස්තර කරලා කියන්න. නැත්තම් ඒක අනිත් පැත්ත. කොච්චර කරත් රජයෙන් එක මුකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක කවදාවත් දිනු කරන්න ගන්නෑ. කැමති අදහසක් කියත හැකියි. You can say whatever you want. So the other one, anyone can get the chance. Can I test? Just today. Anyone can get. I can't agree with him. It's a very good plan. The free education is the best way for us. Why? So as I say, the poor students can't spend the expenditure to educate more. If the rich students want to educate higher, then they can abroad or can engage in private university. So I think this is very fair. Right. That's a very different idea. නියමයි. ඔය කියන අදහස්. එයා කිව්වේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් එඩියුකේෂන් එකක් ලබන්න නම් එකම කතන්දරේ මොකද්ද? දැන් මධ්‍යම පාන්තික ළමයින්ට එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ගානක් එකවත් කරන්න බැරි ළමයින්ට ඒක කරන්න බැරි නම් ඒක එඩියුකේෂන් එකෙන් ෆ්‍රී එඩියුකේෂන් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම සල්ලි තියෙන කෙනෙක් නම් එහෙම කරාට අවුලක් නැහැ. අන්න එහෙම තමන්ගේ අදහස කියන්නේ. කැමති එකක් ඔය තියෙන්නේ.
So, තව කවුද ඉන්නේ? So, Yes, Kavina. according to my point of view, I think it's unfair because our intelligent and well-educated people are migrated to another countries, and then our country is not developing anymore. Yes, that's a very reasonable fact. ඉගෙන ගත්ත ඔක්කොම සෙට් එක යනවා. එතකොට මේකේ ඉතුරු වෙන්නේ මුකුත්ම නැති සෙට් එකක්. ඒතකොට දිනුවක් නැහැ. So නියමයි. තුන් දෙනා කතා කරේ තුනක් ගැන. තව මොනවද ඔයගොල්ලෝ කියන අදහස? කැමති එක. ඔය තියෙන ඔන්නම කතා කරන්න ඕනේ බය නැතුව. දැන් කලින් විතර කඩා සෑහෙන හොඳයි දැන් කතා කරමු. So what are the other ideas you have? Sir, can I speak? Yes, okay. Yes, Amasha. I think it is fair because everyone must have a right to do what they want. And Sri Lanka has less opportunities in job world than other countries. I think it is fair. Wow, Priti? මං හිතන්නේ ඒක හොඳයි. ඇයි? තමන්ට කැමති දේ කරන්න තමන්ට අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඒ වගේම ලංකාවට වඩා ගොඩක් ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. එතනට ගියාට අවුලක් නැහැ. සුපිරි. පොයින්ට් 4ක් තාවේ 4 දෙනේ. දැන් තේරෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට හිතරේ නැදේ ඔයගොල්ලන්ට කියා ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එදාට තමයි ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔය ෂෝක් එක කතා කරන්න. So what are the other things? Yes, Chamu. My point of view, I don't agree that. I think it is unfair. Although government need to know due to facilities to children of Sri Lanka. Why I say so? If those children migrate to other countries, they don't facilities to study in there. මට වගුතා පොඩ්ඩක් කියන්න ගිය එක සිංහලෙන් මට ටූට් එකක් කියනවා වගේ අන්තිම පොයින්ට් එක මට පැහැදිලි නෑ. ඒක ටික නම් ෂේ. රජය දැනගන්න ඕනේ මේ ලංකාවේ කට්ටියට ළමයින්ට මේ අදාළ පවසන ලබා දෙන්න. නැත්තම් ළමයි වෙන රටවලට යන්නේ නැහැ. එහෙම දුන්නා නම් ළමයි වෙන රටවලට යන්නේ නැහැ. Okay. So that's also one point because we all know that the technology is improving so fast, and in Sri Lanka there are some places students do not have a pen and a book at least. We are living in 21st century now. This is 2023. But there are some places in Sri Lanka, some students can't afford a pen and a book. So how we just imagine the education system with high technological laptop, tabs, or smart technology with artificial intelligence. මොකක්ද කිව්වේ? මම කියන එකට අනිත් පැත්ත කියනවා කියන මේ කියන එක අහන්න ඉන්නවනේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මම මොකද්ද කිව්වේ? Sir, can you repeat it because I have signal problem? question එකද පුතේ? Yes, question sir. එක නම් මාත් හදාහද කිව්ව මට මතකත් නැහැ. මේ මම දැන් කියපු උත්තරේ කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද? තමා ළමයි ඉන්න පොතක් පෑනක් නැති රජය විසින් කිසිම මේ මොනවත් ක්‍රියාමාර්ගතාවයකට නේ සම්බන්ධ. can't afford කිව්වේ AFFORD. ලබා ගන්න හැකි වෙනවා. අන්න හරි. අන්න එහෙම සෙට් එක එකතු කරලා දැන් කියන්න. සම්පූර්ණ අයිඩියා එකක් ආවේ නැහැ තාම. කියමුකෝ. මම ඔයා කියපු දේත් එක්ක එකඟ වෙනවා. ලංකාව ළමයින්ට පහසුකම් දෙන්න ඕනි කියන එක. මොකද දැන් ලෝකේ ගොඩක් දේවල් තාක්ෂණය අතින් දියුණු වෙමින් තියෙන්නේ.
tabs smartphone ඒ වගේම smart screen වගේ ගොඩක් තාක්ෂණික දේවල් දියුණු වෙනකොට අධ්‍යාපනය අතින් උසස් තත්ත්වයකට ගෙනියන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ සාමත් සමහර තැන්වල ඉන්නවා පොතක් පෑනක් ගන්න බැරුව ඉගෙන ගන්න ළමයි. එතකොට දැන් 2023 වසරේ යන්නේ කලින් සියවසට ඉඳන් මේ දක්වාම ලංකාවට ඒ අතින් දියුණුවක් ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. එහෙම ගත්තම ලංකාවේ අධ්‍යාපනය තව දියුණු සුපිරියටි ලංකාවේ තාම ප්‍රදේශ තියෙන සමහරලාට පෑනක් පොතක් ගන්නවත් ළමයින්ට සල්ලි නැති. පෑනක් පොතක්වත් සල්ලි ගන්න සල්ලි නැත්නම් ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක හීන. තව අවුරුදු 100ක් ගියත් එච්චර තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම කිව්වේ. ඕකේ. අර දැන් කියන එකට මම අනිත් පැත්තට කියනවා වගේම චුට්ටක් එන්න එහෙම ස්පෝකන් කන්වර්සේෂන්ස් යන්න ඕනේ පුතේ. එතකොට තමයි මේව නිකම්ම හැදෙන්නේ. මේක අර දවසෙන් දෙකෙන් හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගලන්ට ගිය මාසවල හිටපුවා ඉන්නවා නම් ගිය මාසයේ එක්කෙනයි දෙන්නයි කතා කරන්නේ. දැන් ෂෝක් එකට කතා කරන් පැන. ඔන්න ඕක තමයි එන්න ඕන. කොච්චර ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරනවද? දැන් සතියේට එක වෙලාවක් හරි මේකට තියාගන්න. කොච්චර ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරනවද ඒකමත් තමයි සියලු දේවල් රඳා පවතින්නේ. හරිද? So that's how it goes. So is there any other ideas you can suggest for that? වෙන අදහස් මොනවා හරි තියෙනවද මේ මං කියපු එකට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඒක? Sir, can I speak? Yes, please. Miss Kavinder. In my opinion, I suppose people should not migrate, but in our country's current situation, they are correct. So I think after their migration, they should invest here. Otherwise, Sri Lanka will never develop. Oh. මේමයි. දැන් දීපු ආන්සර්ස් වලින් හොඳම එකක් විදිහට ඒක කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම සාධාරණය කළා දෙපැත්තම නැති උත්තරය ලස්සනට ආවා. මම හිතන විදිහට ඒක හරියි. අයියේ දැන් රටේ ඉන්න තාත්තෙත් එක්ක දැන් ඉන්න බෑ දැන් ලක්ෂයක් හම්බ කරත් පුතේ මම ඊළඟට මොකද්ද ඉවැලුවේෂන් රිපෝට් එකක් බැලුවා විගණන වාර්තාවක් 2019ට කොහෙද රුපියල් ලක්ෂයක් කියන එක දැන් රුපියල් 65000 ගානකට තමයි සමාන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එච්චරට ඒ අවුරුදු 4 ඇතුළත රුපියල වාල්දු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2019 ලක්ෂයක් කියන එක දැන් 65000කට වගේ තමයි සමාන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ලක්ෂයක් තිබ්බත් ඕගොල්ලෝ ගාව රුපියල් 65000ක් තියෙනවා වගේ තමයි ඒකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එන්නේ මේක ඩවුන්ෆෝල් වෙනවා කියන එක නෝ කවදාවත් අප් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකත් එක්ක මේ වගේ පොයින්ට්ස් යද්දී දැන් හිතුවේ රට යන එක අවුලක් නැහැ. හැබැයි දැන් සාමාන්‍ය අපි මෙතන කතා කරන්නේ මේ ඉගෙන ගන්න රට යනවා කියද්දී මේ ඩුබායි යන අය ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි හොඳ ඒගොල්ලෝගේ ඩුබායි කොරියන් යන අය ඒගොල්ලෝ කොහොමද සල්ලි ලංකාවට එවනවනේ නේ. එතන අපි කතා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ගැන නෙමෙයි ඇමරිකා ඕස්ට්‍රේලියා වගේ යන අය. ඒගොල්ලෝ ආයේ එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒගොල්ලෝ කියොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ලංකාවට සල්ලි වෙනවා අඩුයි. හැබැයි ලංකාවේ ඉන්වෙස්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඒක affordable answer එකක්. නියමයි. ආශා ඔය ඉන්නේ chat එකේ. Yes, Samudrika, you can speak. Sir, I think free education system is the best. Why I say so? Most of Sri Lankan students are spending very small and very simple family life. So I think the free education system is the best opportunity for that students. Why I say so? If we want to earn, we had to learn very well. After that, we can develop as a country. Super. මම හිතන්නේ এডুকেෂන් එක තමයි හොඳම. এডুকেෂන් එක කරේ නැත්නම් අපිට කවදාවත් earn කරන්න බෑ. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේක තමයි හොඳයි. මම Chamo Disuru, you can start today. Sir, I think it's unfair because we use our country's money to our education, and after the end of our education, we migrate to another country. I think it's better than if we can go abroad and settle down our life
and come back to our country to return the money which was you spent your education by doing like a business or job. Why I say so, sir? Yes, Putu, you can continue. මේ කාටවත් ණය නැති කෙනෙක් වෙනවයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? You can be a debtless person. Debtless. එච්චරයි. Okay. He can be a debtless person at the end. හරි. ඔන්නම් එහෙම කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් business එකක් කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ. එතකොට කාටවත් ණය නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මරු ඒ කියන්නේ ෂෝක් අදහස් ටිකක් තියෙනවා. මං ගාවත් තිබෙන තියෙනවා. So what are the තව මොන හරි අදහස් තියෙන අය ඉන්නවද? ඉන්නවනම් කියන්න බලන්න අපි තව topic එකක් ගමු. ලස්සනයි. ලස්සනට යනවා වැඩි. Sir, Just now out there. I think migrate to other country it is a very good idea this time, because why I say so, Sri Lanka is not give to very comfortable lifestyle for the employment. I think it is fair. හරි. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් කියන විදිහට නම් යන්නේ කොහොමදයි මෙහෙම ඉන්නද? මොකද comfortable lifestyle එක කියන එක සමහර ලංකාවේ මිනිස්සු සැපක් කියලා දැකලවත් නැතුව මැරෙන අවස්ථා තියෙනවා. ගොඩක් අය එහෙමයි 80% කරනවා. ඒගොල්ලන්ට නෝ දැන්ට යන්නේ නම් හොඳයි. හරි. Sir, Yes, Shakila. So sorry, Shalika. sir, I think free education is the most important for Sri Lankan students. But in the certain time, we can understand that's wrong, because Sri Lanka hasn't comfortable for Sri Lankan students. So most of the people try to migrate another countries. So I think that's right. Right. ඉතින් දැන්ට තියෙන විදිහට නම් මේක කරන්න බෑ. ඒ හින්දා ඒක affordable. නියමයි. So is there any ideas regarding this? Okay. So let's move to another one, no? So Sir. the next, oh yes, Shehara, no, sorry, Eshara, no? Yes. The people who live in the society face into many difficulties. So according to my point of view, free education is important. But the current situation in our country, when it is good, they can reach many opportunities, but the country lost the high human power of brain drain. That's another field. නියමයි. ගොඩක් අය එහෙම කරාට high human power කියන එක නැති වෙලා තියෙනවා. That's very fair. ඒකට ළමයි ලස්සන thinking එකක් තියෙනවා. So මම lights ඔක්කොම off කරලා මේකෙන් විතරක් කරන්නේ නැත්නම් මම වෙන්නේ. අඳුරක්. So let's move to another topic, okay? Just imagine like this. This is one of the burning questions in Sri Lanka, but I don't think this will get a better solution very easily. This is my question. පැත්තරම තියෙන එකක් ගමු මොනේ නැත්තම් මේක එක පැත්තකට විතරයි වාසි තියෙන. ඒ පැත්තකට වාසි නැහැ. Right. දැන් මෙහෙම එකක්. මේක හැමෝටම කරුණු තියෙන එකක්. මේක වාට දෙපැත්තෙන් කැමති පැත්තකට කරන්න පුළුවන්.
We all know we are following education-based system in our country. At the age of 16 or 17, we have done O levels. At the age of 19 to 20, we have go to A levels. And if we wish to continue further, we can go to a degree, master's, or whatever it is. So, I am not asking about the education. I am just asked about just imagine like that you are not interested in education. Okay, you are not interested in, that is not your cup of tea. Like what set in a cup of tea and not a Harian again. Education. So you try once again and once again, it is not in your cup of tea and it is not in your mind. So in Sri Lanka, according to me, I don't think there are so many options for that kind of a students. For an example, just imagine a student is not interested in education anymore, but he or she like to work in automobile side. Automobile automobile side and that kind of a field. No. So there are some sources, but the society consider that students as a lower level student. Oh, he can't study, no, he has no O levels anymore. Now he is going to technical college and one day he will work in a garage. That is the mindset of Sri Lanka. And when we go to another example, just imagine you are not interested in continuing studies. You are like to continue sports. It can be football, cricket, or anything. And if you do that sport for a long time, and that is the nature of it also. Many people say he can't even study, he just playing cricket for the entire life and he has no future. So I ask you about what is your opinion on that mindset? එහෙම හිතන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන අදහස මොකක්ද? That mindset. And if you can give me some approaches, what මට දෙන්න පුළුවන් නම් මොන හරි ක්‍රියාමාර්ග ටිකක්. If you can give me some approaches to what are the things we should done for that kind of students to achieve their dreams in life. අපි කොහොමද ඒ වගේ ඒවා කරන්න ඕනේ? I just say automobile and sports. There are so many fields, and if you can say these are the fields also. මේවා තමයි ශේෂ්ත්‍ර කියලා මම කියපු නැතිව තියෙනවා නම් තව කියන්න පුළුවන් ඕන තරම් තියෙනවා. මට දැන් ඔළුවේ තුනක් විතර තියෙනවා තව. ඒ වගේ ඕන ෆීල්ඩ් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඔයා මොකක්ද මේ මයින්ඩ්සෙට් එක ගැන හිතන්නේ? එක්ක මේවා තමයි fields. එක්ක මෙන්න මේ මයින්ඩ්සෙට් එක ගැන මේක හිතන්නේ. එහෙම නැත්තම් සර් ඒ වගේ ළමයින්ට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. ටොපික් තුනක් තියෙනවා. ඔයා කැමති එකක් අරන් ඔයාට ඔයාලගේ අයිඩියා එක කියන්න පුළුවන්. So you can start. මොකෙන් පටන් ගත්තත් අවුලක් නැහැ. ඔයාගේ අදහස කියන්න. තුනම කියන්න ඕනේ නැහැ. Tamanට මතක් කෙනෙක් කියන්න. So anyone can give chance.
රාෂ්ට්‍රනේ shooting වලට බරපතල වැඩි අන්මියුට් කරන්න chance දෙන්න තියෙන්නේ So what are your ideas? හරි මුලින් ඔය වගේ තියෙන රැකියා ශේෂ්ත්‍ර මොනවද කියලා කියන්නේ. Yes Enasha. You can start. According to my points of views, the sports can create the best person with the honest, kind, and especially helpful. I don't agree with the wrong minds regarding that. If he or she is talented, but they can go in front that way. They can abroad in matches or tournaments in the abroad is another countries, foreign countries, and they can develop in their talents. They they can manage his education, and the students who don't cleverly educate, they can engage own industrial works. It's the developed way to developers to stand in the country. මරු මම එකට කිව්වේ නැහැ විශේෂයෙන් mindset එකට ලස්සන point එකක් ආවා. So is there anyone? So may I speak? Yes Amasha. I think it is very unfair to categorize children using the education certificates because they may have many good talents than others. In Sri Lanka, we can't see more subjects to these children. I think it is good if we can apply subjects to the syllabus like fashion designing, cooking, and those. If they are rich, they can achieve their targets, but poor ones can't achieve their targets because of this matter. So this is my opinion. මරු field දෙකකුත් කිව්වා cookery fashion designing විශේෂයෙන් මගේ ඔළුවේ තිබ්බම field එක තමයි cookery ගොඩක් වෙලාවට cookery කියන එක ගොඩක් ලංකාවේ O level උත් නැහැ A level උත් නැහැ පුතේ කැම්පස් ගිහිල්ලත් නැහැ ඒක A level වලින් පස්සේ මාක් හරි course එකක් කරලා VTA මාක් හරි කරලා තමයි යන්න වෙන්නේ හරිද දැන් ඔටෝමොබයිල් වගේ නම් degrees තියෙනවානේ cookery වලට එහෙමවත් නැහැ ඒ හින්දා හැබැයි ඒක සෑහෙන ජොබ් තියෙන සෑහෙන ලොකු මාකට් එකක් තියෙනවා දුබායි වගේ ගියොත් එහෙම හිතා ගන්න බැරි සැලරිස් තියෙන එකක් ඒක ලක්ෂ 6-4ක් යනවා එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙතන මේක හරිද so that's how it goes නියමයි ආපු පොයින්ට් දෙකම මාතෘකාව බරයි තමයි හැබැයි මාතෘකාව බර වුණාට ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට කතා කරනවා so is there anyone
Anything who wish to speak, you can speak. ඊළඟේ පොඩි මාතෘකාවක් දෙන්න දැන් චිත්ත මාතෘකාව බරපතල එක ඒනට කතා කරමු. එන අදහස කියන්න කැමතිද? මෙහෙම කියන්නකො. Yes Kavina. In our daily life, we want various kind of people such as farmers, carpenters and masons, etc. Because of that, we must respect them. But some developed countries, they give practical knowledge in primary schools also. මෙහෙමයි ඔය කියන්නේ. අපිට හැමෝම ඕනේ. හැමෝම ඉගෙනගෙන හැමෝම දොස්තර වුණා කියලා. ඒකෙන් එහාට මුකුත් කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. අපිට හැම මිනිස්සෙක්ම ඕනේ. ලස්සන පොයින්ට් එකකින්. ෆාමර්ස්ලා කියන්නේ හැමෝම ඕනේ. එහෙනම් හැමෝටම වටිනාකමක් දෙන්න යුතුයි. ලංකාවේ හොඳ නැහැ. ගොඩක් තැන්වල දෙනවා. සෞන්දර්යකා. ව්‍යවසායකයට කියන මොකක්ද? entrepreneur. ඕනයි ස්පෙලින් දාන්න. පංචායතේ දිනවලුද? Okay, entrepreneur නෙමෙයි entrepreneur කියලා කියවන්නේ. So, what are the other ideas of you? In that time, I think our syllabus are very hard for all the students because they can't do any games because society is in a race. So they think that education is the most important thing. But when we study hard, we can achieve our dreams. But society thinks that they haven't a great future, but they can manage their life correctly. So Teganasol, I think I have optimistic society. Maru. දැන් අපේ society එක සුබවාදී society එකක් වෙන්න ඕනේ. That's nice. So, is there anyone other who have a different idea? Sir. So, yes, Chamod, Some of my friends don't do a lot for their future and they thinking to do courses like German tech or cookery classes or cookery courses. And I suppose it's good because that courses have many higher salary jobs, but I think education is needed everywhere. Therefore, it is better to go ahead with education. Yeah. ඒක ලස්සනයි. ප්‍රොඩක්ට් වලට කොකරි කෝස් වලගේ ලොක් සැලරිස් දෙනවා. හැබැයි මම හිතන විදිහට නෑ එඩියුකේෂන් තමයි ගොඩක්ම ඕනේ වෙන්නේ. So මේ කතා කරපු අය හැර කැමති කෙනෙක්ට ගත්ත එක අනිත් අයත් නිකන් මුකුත්ම නොකිය ඉන්න එපා. chance එක ගන්න. පැටි හරි කතා කරමු. Yes, Chamon. As I know, sir, creating software is the good side student who don't like to study. I suppose many people or students currently earn numerous money from this job. Software engineering හොඳයි. මේවා කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් නා. හරි මේමයි. දැන් ඔය after all ළමයින්ට වෙනමම full stack courses එකක් තියෙනවා නේද? like අර Nordic Master campus එකක් master කරනවා. So even though there are talented children in every way, by explaining the system of the university as much as possible,
it is possible to prevent those who go to the wrong side without being overwhelmed by අන්තිමට කරුණා අපිට. it is possible to prevent those who go to the wrong side without being overwhelmed. අනිත් අය සාමාන්‍යයෙන් සමග යන එක වළක්වන්නත් පුළුවන්. ලස්සන පොයින්ට් එකක් ඒක. So taken as a whole, just imagine like that. I think firstly මං කියන එක අහන් ඉන්නේ. Firstly, in my opinion, I think the society in Sri Lanka must be revolutionized because they consider very lower levels of humanity. They don't give the same value to every human. They just measure the level of human by the wearings and the vehicle they come and the jewelries they wear, and those are the criteria Sri Lankan people measure people. But when we move on to foreign countries, they don't show off like Asian countries. I think that is the reason why they are so developed rather than us and rather than any Asian country in the world except India. So we used to show up for others. I have this, the other guy haven't anything like me. I am the greatest one. Oh, there are so many things we like to, we are going to prove than the others. They don't have and we have that and this or something like that. So I think that is the mindset we should change. In foreign countries, the doctor and the employee of the road is also considered as the same because their salaries are not much varying ranges, and everyone in the every time they respect others, not by giving any criticism can be criticism for anyone. I think that is the most important one when you move to talk about this kind of topic. So if we set the mindset not to consider people by as low as we thought, we should learn to respect everyone. So respecting others is one of the most delighted things we have ever seen in this world. If you give respect, you will definitely take respect from someone. It's a must. You give, you can take it. But if you don't give like that, in Sri Lankan and most Asians are not giving that respect and they expect someone to respect us. In most of the time that doesn't go on our way. So we blame to our society and we blame this is not the society we should live or something like that. We criticize us. So I think firstly we should learn to respect others. Firstly we should understand others' lifestyle and how they are going to be, how hardships they are going to be going through. Oh, many things we should understand. So in that time,
I think we can be optimistic. Optimistic and Subhavadi, we can be optimistic and make someone optimistic. If we can be optimistic and make someone optimistic, definitely the society will develop. ගොඩක් කියන්නේ නැහැ ඔතෙන්ට නිකන් කියුත් කියන්නේ බෑ. ඔතෙන්ට නිකන් කියු මොනවද බං? මම හිතනවා අපේ සමාජය වෙනස් වෙන්න ඕනි කියලා. මොකද මිනිස්සු ඉන්නේ මනුෂ්‍යත්වයෙන් අතින් ගොඩක් පහළ මට්ටමක. මිනිස්සු අනිත් අයව මනින්න හදනවා තමන් පැමිණෙන වාහනය අනුව ඔවුන් පළදින ජුවලරිස් අනුව ගොඩක් විදිහට වෙනස්කම් කරනවා. නමුත් අනිත් රටවල් වලට ගියාම ඒගොල්ලෝ තමන්ට තියෙන දේවල් පෙන්눔 කරන්න හදන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අන් අයට පෙන්වන්න හදන sorry sir පොඩ්ඩක් අපි අපේ සමාජය අනිත් අයට පෙන්වන්න හදනවා මම තමයි හොඳම මම මේ දේ කරනවා මට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි සමාජය අපිව විවේචනය කරනවා. මම හිතනවා අපි අනිත් අයගේ ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න ඕනි. ඒ හින්දා මම හිතනවා අපේ සමාජය වෙනස් වෙන්න ඕනි කියලා. අපි අන් අයට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනි. අපි අනිත් අයට රෙස්පෙක්ට් කළොත් එහෙම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙස්පෙක්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි සුබවාදීව හිතන්නත් ඕනි. අපි අනිත් අයව ඒ විදිහට සුබවාදීව හිතන්න ඕනි විදිහට අපි පුරුදු කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අපේ සමාජය මේ ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. මරු. ගොඩක් ඒවා තිබ්බ එකේ. ඒ කතාවේ තිබ්බ නැති තව ෆිල්ටර් වෙච්ච ඒවා තියෙනවනම් කියන්න බෑ. ඉන්දියාව හැර වෙනත් රටවල් ගැන කතා කරනකොට ඒ රටේ මිනිස්සු උස් පහත් කියලා සලකන්නේ නැතුව හැමෝටම එක වගේ සලකනවා. වෛද්‍යවරයෙක් වුණත් වෙනත් රැකියාවක නිරත වෙන කෙනෙක් වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් වල වුණත් තියෙන වැටුප්පල අතර ලොකු රේන්ජ් එකක් තියාගන්නේ නැහැ. ඒ අතර සාමාන්‍ය රේන්ජ් එකක් තියාගෙන ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට විවේචනය කරන්නේ නැතුව එකිනෙකාට සමානව සලකනවා. එතකොට ලංකාව ගත්තම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මට මෙහෙම තියෙන මට අරම තියෙනවා. එයාට වගේ නෙවෙයි මට ඕන දෙයක් මම කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් වලින් අනිත් කෙනාව පහත් කළ තමන් ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නැතුව දැන් පිටරටවල් වල වගේ ඕනම කෙනෙක්ට සමානව සලකනකොට ඒ අනිත් කෙනාට ගරු කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපිට අපේ රටවල් වල හොඳ සුබවාදීව මතවාද තියෙනවා කියලා හිතුවට ඒගොල්ලෝ ගරු කරන්න ඕනි කියලා හිතුවට අපිට කිව්වට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැති අවස්ථාවන් තියෙනවා. එහෙම ගත්තා වුණාම අපි ඒක අනිත් කෙනාට ගරු කරලා ඒ කෙනාට හොඳ තැනක් ලබා දෙනකොට අපේ සමාජය ලස්සන වෙනවා. අපිට හොඳට සමාජය දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අනිත් රටවල් පිටරටවල් වල ගත්තම දියුණු වෙන්න පුළුවන් රහස ඒගොල්ලොන්ගේ දේ හැමෝත් එක්කම එකතු වෙලා ඉදිරියට යන්නේ එක ගැන ගත්තාම එතකොට අපේ මිනිස්සුන්ට අපිත් හොඳට අනිත් කෙනෙක්ට රෙස්පෙක්ට් කරන්න පුරුදු වෙලා තව කෙනෙක්වත් එහෙම හැදුවම අපිට දැනුත් සහ ඉදිරියේදී සමාජය හොඳින් දියුණු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මරු. ඒ ස්පීච් එකේ නම් පොයින්ට් එකම තියෙනවා. කතා කරපුවාම පොයින්ට් එකක් වගේම තියෙනවා. right. අපි කතා කරපො නැති අයටත් පොඩි chance එකක් දෙන්න. ටොපික් එකක් ගන්නවා. දැන් මගේ පුතාලා කතා කරපො නැති අය. අපේ 11 වගේ ඉඳලා ඉවරයි. ඒ හින්දා කතා කරපො නැති අය මේක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කතා කරපො නැති අය chance එක දුන්නාට පස්සේ අන්තිමට තීරිත වෙන ඒවා කතා කරපො අය chance එක දෙනවා. මේක මාතෘකාවක්. කැමති ටොපික් එකක්. කැමති මාතෘකාවක් යටතේ මොකක් හරි අදහසක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. මහා ලොකු ස්පීච් ඕනේ නැහැ. විනාඩි 10 15 ඕනේ නැහැ. තප්පර 30ක් වුණත් ඇති. කැමති ටොපික් එකක් එදා කතා කරපො නැති එකක්. ඒ කියන්නේ එදා ඔයා කතා කරා නම් එදා ඔයා කතා කරපො නැති ටොපික් එකක් කතා දාගන්න අද අලුතෙන් මම පුතාලට chance එක ගන්න පුළුවන්. It can be anything. Education, health, whatever it is. I just want to talk with you. Okay? So මම කලින් ඔය level subject ගැන අරගෙන අහලා තියෙනවනේ. ඒක මම ආයෙ අහන්නේ ඒක බෝරින් වෙනවා. ඒකින්ද කැමති ටොපික් එකක් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. ඒකත් එක්ක මාත් එක්ක පොඩි කන්වර්සේෂන් එකක් යන්න. කතා කරමු නැති එක්කෙනෙක්ට chance එක අරන් කැමති එකක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. So today I am going to talk about life experience එකක් වෙනත් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ළඟදී birthday එකක් තිබ්බා. යාළුවෝ ටික මම surprise කළා. ගෙදර ආවම surprise කළා. ඒ වගේ කැමති එකක්. Whatever it is, you can start.
කාට හරි කැමති එකක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම මොනවා හරි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒක ඕලන්නේ නැහැ. එහෙම කොහොම හරි මට ඉංග්‍රීසි කතා වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වුණත් මම අහගන්න දැන් මෙහෙම ඒවා. සර් මම මෙන්න මෙහෙම ඒවා එලෙවල් වලට කරන්නේ. මගේ ඊට පස්සේ ටාගට් එකක් තියෙනවා මෙහෙම එකක්. ඒක හරියයි ගන්න එහෙම ඕන ප්‍රශ්නයක්. දැන් අහන්න ප්‍රශ්නයක් හිතා ගන්න බැරුව නම් ඉන්නේ එහෙම. කැමති එකක්. කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි වලින් මේ ප්‍රශ්නය අහන්න. මේක තමයි උත්තර දෙන්න. chance එක ගන්න හොඳයි. නේද? මොකද මෙතන ඉන්නේ හැමෝටම කතා කරන්න chance එක වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? ඒ හින්දා ඔයාගේ chance එක වාරම් කතා කරන්න. නැත්නම් ආයි සතියක් බලන් ඉන්න බෑවට. තමන් දෙවෙනි එකට කතා කරන්න බැරි හරි මං chance එක දෙන්න නවෝදය. ඒ අතරේ අනිත් අය කැමති topic එකකින් ප්‍රශ්නයක් හදා ගන්න. Yes නවෝදය. You can start. මම දෙවෙනි ප්‍රශ්න මතක ගන්න කියනකොට පුතා හදාගත්ත එක. Our education system is the reason for that situation. Why I say so? Student can't in their favorite one in their good at. Therefore, most is student engaging in courses after O level. But this society is not repute about courses, and therefore we can informed about facility we can get in the various courses. Therefore, I suppose it is come to normally in the society. Right. That's all good. දෙවෙනි එකට කතා කරන්න ඉපාර එන සෙට් එකක්. Okay. Whatever it is, I just want to speak of you. You can start. Yes, Samudrika. So my opinion, sir, I know we should educate properly, but normally when we going to study A-level, some students are going to technical college. So various courses, etc. So I think it's okay. Why I say so? Not only educated person but also entrepreneurs can develop our country as economically. Wow. ඉගෙන ගන්න නේද? Education එක කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. Yes, Kavinda, you can also answer. ඊට පස්සේ අර කැමති topic එකකට ඔයගොල්ලෝ හදාගෙන ඉන්නේ කතා කරන්න. Kavinda එක chance එකෙන් පස්සේ. Yes, Kavinda. Thank you, sir. Some students don't prefer study.
most of them give up their education after O level. I also have that kind of cousin. He gave up his A level and joined motor mechanic course, and now he has done his NVQ level 3 and hope to go another country. So I think we should not believe education is the best. Anyone can change their lifestyle by using that kind of opportunities. Right. That's so it. But also again, ඒ වගේම කියන එක. Yes, Shalika, you can talk on your topic now. Drug addiction is a serious problem. Drug addiction is a kind of self-pollution. The common drug used by the addicts are heroin, hashish, cocaine. Heroin is the worst killer. Drug mafia has become worldwide ever. It has ruined thousands of families. It gives us a picture of suffering men, women, hungry children, and disappointed parents. Drug mafia is responsible for various crimes, killing, terrorism, and smuggling. Drug addicts can't perform their duties well. Moreover, it is very difficult for them to get any suitable job. Drug addicts should not be left uncurried. They are in fact a part of our society. Proper and suitable treatment must be given to them in order to make them useful in their social life. Maru. Drug ගැන ඒ විදිහට හඳ conversion එකයි. Right. ඒක මාරු. ඒක සුදුලි. ලස්සනට ලස්සන vocabulary set එකක් එක්ක ලස්සනට කතා කරනවා. So, is there anyone? Or you can ask a question from me also, okay? It doesn't matter. It shouldn't be a speech on regarding a topic also. You can just speak with me on any topic. Or any question you have, you want to know. English කතා කරන්නේ. Yes, are there anyone? Isn't there anyone? Sanilka Sheshan. Yes, you can. I am going to deliver a speech regarding change the education system in Sri Lanka. Therefore, my opinion is that if vocational education is provided through the school system in Sri Lanka, the country will become a self-sufficient country in the future. I would be good his productions such as automobile engineering, hotel field, graphic design, farmers argue through education. Through this, there is chance to create international level businessmen in the country.
or education. ලස්සනයි. ඔය තියෙන ඒ පුතා කතා කරේ උනේ. Yes එනාෂා. විනඩ කිනුදේ unless it is කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. unless it is කියන්නේ පුතේ එහෙම නොවුනොත් කියන එක. if it is කියන්නේ එහෙම වුණොත් unless it is එහෙම නොවුනොත්. Yes එනාෂා. You can start. Good evening, everyone. Today I am going to do a speech regarding the artificial intelligence. It is the best friend in the world by now. We can reassure them for the works which can't engage by humans. It has good and bad sides. It's normal. We have created by AI for the aim field. Sometimes it can be this destroy of humans. The humans can't share their feelings one another. They can be have stressful, or they can be illness from psychological diseases. They can control the world, so the world change to don't can think the side. Furthermore, it has advantages also. Humans are created a new professions. Artificial intelligence is same to humans, so we should use them correctly in every time. Varu. නියමයි. ඔය තියෙන ලස්සනට artificial intelligence broad prediction. ලස්සන ටිකක් තරහව මාතෘකාව දෙක. So is there anyone? Sir, Yes, Dulan G. I can speak. Yes, we can. I'm going to deliver a speech about our responsibilities. We have many responsibilities as citizens in Sri Lanka. Firstly, we must study well for pre-education. Secondly, we must do a service to our motherland. We must obey our parents, elders, teachers, and any other peoples. We must protect our public properties in Sri Lanka. We must help others for their any needs. We must protect the environment. Finally, we must behave as a responsible citizen. Wow, that's a very so different topic. Wow, me manage to figure out that. So okay, Pratik. So who are the other ones? Sir, Yes, Pratik. good evening, everyone. Today I'm going to deliver a speech regarding social media, the modern way of keeping in touch with people we know and being aware of current is through social media. The demand for social media has grown worldwide and it has brought some significant chances in our lives. Even though the effects of social media are debatable, but one thing that everyone would agree that social media is certainly enjoyable. Dr. හිතන එක අවුල් වගේ කියලා හැබැයි ඒක enjoyable. I think okay. So is there any different way of thinking or whatever? So what are your opinions regarding that? Is there any other? There should be others. I will not be in it.
what are the other ones? Is that it? ආහාරවලට පුතාලා ගොඩක් ඉන්නවා. chance එක අරන් කියන්න බය නෙපා. මේකට කවුරුත් hina වෙන අය එහෙම නැහැ. මේ සමාජිකයින් කතා කරද්දී hina වෙන්නේ මොකද දන්න තියෙන්නේ. අපිට මෙතන සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිස් වෙන තියෙන්නේ. ඒතර ඕන දැනක් ගිහින් බය නැතුව වැඩේ කරතේ. තව දෙන්නෙක් විතර chance එක දෙන්න පුළුවන්. chance එක ගන්නයි. කැමති අය දාලා අනිත් ක්ලාස් වලදී තියෙන එක අහන්න ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කතා කරමු. So is that it? එච්චරයිද? හරි. එහෙනම් පොතේ විශේෂයෙන් රෙජිස්ටර් වෙන සෙට් එක කෝස් එකට එන අය ඒ කෝස් ෆී එක ගානට කම්ප්ලීට් කරන්න පුතේ මේ මාසෙදී ඇඩ්වාන්ස් සර්ටිෆිකේට් එකට ආපු අය අනිත් අයට නෝමල් එකේ ස්පෝකන් ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන් මේ මාසෙට ඒගොල්ලන්ගේ අර කෝස් ෆී කම්ප්ලීට් කරන ඒවා මොකුත් නැහැ ඒගොල්ලන් නෝමල් එකේ ස්පෝකන් ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන් ඒ වගේම කෝස් එකේ අයට ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් වල වීඩියෝස් එවන්න කියලා තිබ්බා ඒකෙන් එවලා තියෙන අයගේ ඊයේ මම note down කරගත්තා ඒගොල්ලන්ගේ දැන් වෙබ්සයිට් අප්ලෝඩ් කරන ගමන් ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් අයගේ දේවල් ටික එවලා නැත්නම් කෝස් එක කම්ප්ලීට් කරන අය මේ ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරaya මලුවතාවට කෝස් එකේ අයට ස්පෝකන් එකේ ක්ලාස් එක මෙහෙම යනවා ලබන සතියේ නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් දෙන්නේ වෙයි සෙමිනාරයක් විදිහට කරනවා නැති වෙයි ගොඩක් වෙලාවට 12 වෙනිදා මේ ඉරිදා ගොඩක් වෙලාවට ජෙනරල් එකදී ටොට්ටක් කලින් තියෙයි ක්ලාස් එක ඒ ටිකටත් එන්න වැඩේ ගොඩ දාගෙන යන්න සහ විශේෂම දෙයක් තියෙනවා පුතේ ස්පෝකන් එකට එන අයට මේ මාසෙ දැන් අලුතෙන් එන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ අවුලක් කරගන්න යන්න එපා කෝස් එකක් ගැන කියනවා මේ මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ කෝස් එක කියනවා කොට මේ ජූලි පටන් ගත්ත අයට මම කියන්නේ මේ මාස 4 ගානට ආවයට එයාලට සර්ටිෆිකේට් කෝස් යන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ගේ මේ මාසෙන් සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක හරිය ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ස්පෝකන් එකේ ඔන්ලයින් ජර්නල් එකේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ස්පෝකන් එන අයට ස්පෝකන් එන්න පුළුවන් විස්තර ඔක්කොම ගෲප් එකට දාන්න මෙන්න මෙහෙම අපි කතා කරගෙන යනවා වැඩේ කෝස් එකේ අයට වෙනමම මේ මාසේ 3 වෙනි සතියේ වගේ يعني 16 වෙනිදාෙන් පටන් ගන්න සතිය තියෙන 16 නම් 20 වෙනකම් අන්නේ ටිකේ උදේවරු වල ක්ලාසස් ටිකක් වැටෙනවා වගේ විතර මොකද කෝස් එකේ එක්සෑම් එකට රෙඩි කරවන්න ඒක තියරි ටිකක් කියන්නේ එහෙම ස්පෝකන් කතා වෙන්නේ නැහැ ඒකේ ඒ ගොඩක් තියරිස් යන්නේ මගහැරිච්ච තියරිස් ඒ ඔක්කොම ටික ඒ ටිකත් එක්ක අප්ඩේට් එකේ තියාගන්න හරි මෙහෙමයි කියලා හරි මගේ පුතා ජූලි වල ඉඳන් එහෙම නැත්නම් අගෝස්තු වල ඉඳන් එන එක්කෙනෙක් නා පාට ඇඩ්වාන්ස් සර්ටිෆිකේට් එකේ ඒ සෙට් එක ගන්න පුළුවන් මම රෙකෝඩින්ග්ස් නම් මම පුතේ අරකට දාලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ගෲප් දාන්න නැහැ මම හිතන්නේ වෙබ්සයිට් අප්ලෝඩ් කරන මාක් හරි එකක් තියෙනවා මම මගේ පුතාලේ ගෲප් එකේ නැහැ මම ගෲප් එකේ රෙකෝඩින්ග්ස් නම් ඔක්කොම යවලා තියෙනවා ඒ ටික කොහොම වුණා අර මම කිව්වේ ඩේට් එක 16 to 20 ඔක්තෝබර් 16 to 20 කෝස් එක අවසෙට් එකම හොඳට ඔළුවේ අයිඩියා එක තියාගන්න අන්නේ දවස් ටිකේ සම්පූර්ණ ෆයිනල් එක්සෑම් එකට ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ටිකක් ලොක් වැඩිපුර දැන් දවස් 5ේම සෑහෙන වැඩක් කරන්න වෙයි ඒකින්ද ඒකත් එක්ක අප්ඩේට් එක තියන්න හරි කෝස් ෆී කම්ප්ලීට් කරන්නේ අය අනිත් අය සාමාන්‍ය ක්ලාස් ෆී එක ගෙවලා එන්න පුළුවන් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙම තමයි වැඩේ යන්නේ. හරි. තව එක සෙමිනාර් එකක් තියෙයි ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි සෙමිනාර් එකක් මේ ඉරිදා
පැය 4ට විතර. ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට theory point එකක් කරයි paper වලට වඩා. theory වල දැන් ගොඩක් අයට work classes එහෙම අමතක වෙලා පොඩි කතාවක් කිව්වා. ඒ ටිකත් එක්ක කරයි යන්න. right. එහෙම තමයි වැඩ ටික වෙන්නේ. එහෙනම් අද මම හිතනවා වැඩි ස්පෝකන් වැඩේ ලස්සනට උනා කියලා. අන්න එහෙම අපි සතියක සැරයක් කතා කරමු. theoryම ලියන එකම නෙමෙයි වැඩේ. ළමන සතියේ මම අලුත් වැඩකට පොඩි කරන්න ඉන්න ස්පෝකන් එකේ ක්ලාස් එකේ මේව එක නැතුව එළියට එක්ක කරයි. අපි දැන්ට මාගේ ජෙනරල් එකේ නම් පේපර් දෙකක් හෝ තුනක් ඉවරයි. තව පොඩි පොඩි ටිකක් තැත්තේ පේපර් 3 හෝ 2 ප්‍රශ්නයක් දෙකක් හරි එහෙම නැත්තේ. ඒ ටිකක් කරගෙන යන ගමන් තියරි ටිකක් ජෙනරල් වලට ගියෙත් එපේ. තියරි ටිකක් මුලින් ඉඳන් කවර් කරලා යන්න හොඳේ. right. එහෙනම් මේ ඉරිදා පොඩ්ඩක් අපි කලින් හම්බ වෙනවා. වෙනදට අපි හම්බෙන්නේ 9 මාට. මේ ඉරිදා පොඩ්ඩක් 7 වගේ වෙද්දී ඈස් වෙලා ඉන්න. තියරි පාඩමක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ කෙලින්ම එහෙම යන්න. මගේ පුතේ පුතාලා රෙකෝඩින් බලන හැටි පුතාලා ඒ ක්ලාස් ෆීස් ගෙවලා යවන්න ඕන නම්බර් එකක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ විශ්වාසයෙන් චුට්ටක් අහන්න ඒගොල්ලෝ එක්සයිටින් කරන හැටි කියලා දෙන්න. මගේ මේ අතව කතා මම ඔක්කොම මයි ගයිඩන්ස් එකෙන් තමයි පුතාලා කෝස් එක කරන් දුන්නේ. මගේ පොලෙලා රෙජිස්ටර් අපු සෙට් එකකටත් ඒකෙන් යන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ නම් WhatsApp එකට රෙකෝඩින්ග්ස් දානවා. මේක රුද්දට දැන් අරකින් බලන හැටි චුට්ටක් මම අහලා කියන්නම්. ඒගොල්ලන්ගෙන් බලා ගන්න මේ වෙබ්සයිට් අප්ලෝඩ් කරලා ඒකෙන් බලන්න මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. හරි. අර දවස් ටික මතක තියාගෙන ඉන්න. ඔක්තෝබර් 16 to 20 එක මාස් එකක් එදාට නම් ඉන්න. මොකද ෆයිනල් එක්සෑම් ඒගොල්ලන්ට චුට්ටක් අමාරු වෙනවා. reading writing listening speaking හතරෙන් එක්සෑම් 4ක් තියෙනවා. මොකද ඇඩ්වාන්ස් සර්ටිෆිකේට් යන්න වගේ ඇඩ්වාන්ස් සර්ටිෆිකේට් එකක් හින්දා පොඩ්ඩක් කතන්දරේ අමාරු වෙනවා. විශේෂයෙන් කෝස් එකට එන අය මගේ නම්බර් එක මම පොඩ්ඩක් දාලා තියන්නම්. මට පොඩ්ඩක් දැන් මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ නමත් එක්ක. මුලින් ඉඳන් ආපු අය ඔන්න මගේ නම්බර් එක දෙනවා. ඔය මුලින් ඉඳන් ආපු සෙට් එකක් ඉන්නන්නේ සෙනාසල දැන් ඉස්සෙල්ලා ඒ සෙට් එකේ මේ notes complete අය මම උට්ටක් එකක් දැන් නැති වුණාට කවන්නේ. notes complete අය මට පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න. right. එහෙනම් අපි ඉරිදා පැය 4ට හම්බෙමු. සර්විස් නැහැ. Good night, sir. Buddha Saranai, sir. Thank you so much. Good night.